Alaska Airlines Flight 391 verlies den Seattle-Tacoma International Airport 1447 in einem kalten Dienstagnachtmittag im Mars. 222 Passagier stiegen in die Boeing 757 ein. Geschäftsreisend auf dem Weg zu Meetings in Boston. Familien, die verwandt besuchen wollten. Collegestudenten, die von der Frühjahrsferien zurückkehrten. Ein alters Ehepaar, das 50. Hochzeitstag feiert. Eine junge Mutter mit Zwillingskindern. Ein Bauarbeiter auf dem Weg zur Beerdigung seines Bruders. 222 gewöhnliche Menschen auf einem gewöhnlichen Flug. Keiner von ihnen wusste, dass in Geno 2 Stunden und 33 Minuten ihr Leben von der kleinsten Person an Bord abgegangen wurde. Sitzplatz 14a, Fensterzeit. Dort saß Lily Nakamura. Sie war so klein, dass der Geschäftsmann auf Sitzplatz 14b sie zunächst gar nicht bemerkt. Als schließlich herüberschaut, sah ein winziges Mädchen, vielleicht 37 Meter groß, kaum 32 Kilogramm schwer. Sie trug einen verblassen lila Hoodie, 3 Nummern zu groß, mit einem schief aufgenähten Aufnäher am Armel, auf dem Stand, Nakamura Aerobatics. Ihr Jeans hatten Grasflecken auf den Knien. Ihr Turnschuhe wurden mit Klebeband zusammengehalten. Ihr schwarzes Haar war kurz und zerzaust geschnitten. Als hatte sie es selb mit der Kuchentscher gemacht. Sie hatte einen lila Rucksack unter dem Vordersitz geschoben, der mit handgezeichneten Flugzeugskissen bedeckt war, erstaunlich detailliert für ein Kind. Der Geschäftsmann wand sich wieder seinem Laptop zu. Nur ein weiteres unbegleitetes Kind, das wohl zu geschiedenen Eltern flog. Nicht seine Angelegenheit, wusste nicht, dass dieses seltsame, stille Mädchen die Minuten seit dem Start gezahlt hatte. Wusste nicht, dass sie in den letzten 3 Jahren über 280 Flugstunden absolviert hatte. Wusste nicht, dass sie jeds Geräusch der Boeing 757 kennt, das Hydraulikwimmern, das Summen der Klimaanlage, die Setteländerung im Triebwerksgeräusch beim Steigflug. Wusste nicht, dass sie 11 Jahre alt war und besser fliegen konnte als die meisten Erwachsenen. Und wusste ganz sicher nicht, dass in 2 Stunden, als beide Piloten zusammenbrachen und 222 Menschen zu schreien begannen, dieses winzige Mädchen im lila Hoodie aufstachen, ins Cockpit gehen und zur einzigen Hoffnung zwischen allen an Bord und dem Tod werden wird. Aber das kommt später. Im Moment druckt Lily nur ihre Stern gegen das Kaltfenster und start auf die Wolken darunter. Sie hast es, Passagieren zu sein. Die Flugbegleiterin, die Lillys Unterliegen Pruft, hieß Rachel Chen. Sie war 28 Jahre alt, flog seit 4 Jahren für Alaska Airlines und erkannt auf Anhieb, welche unbegleiteten Minderjährigen Ärger machen würden. Dies ist kein Schien in Ordnung zu sein. Ruhig, vielleicht traurig, aber nicht der Tipp, der weinen wird. Nicht der Tipp, der ständig Aufmerksamkeit braucht. First das den erster Alleinflug, hatte Rachel mit ihrem freundlichsten Flugbegleiter lächeln gefragt. Lily hatte nur genickt. Rachel drängte nicht weiter. Manch Kinder mochten nicht reden. Wenn du etwas brauchst, druck einfach die Ruftaste. Wir kümmern uns gut dich. Ein weiteres Nicken. Rachel ging weiter. Sie hatte noch 220 and ihr Passagier zu betreuen. Sie schaut sich den Aufnäher auf Lillys Hoodie nicht genoen. Erkannt den Namen Nakamura nicht. Wusste nicht, dass Captain Yuki, Firebird, Nakamura für 3 Jahren die bekanntest Kunstflugpiloten Nordamerikas gewesen war. Wusste nicht, dass Yuki bei einem Absturz bei den Reno Air Races gestorben war, während ihre achtjährige Tochter vom Publikum aus zugeschaut hatte. Wusste nicht, dass das kleine Mädchen auf Sitzplatz 14a nach dem Tod der Mutter fast ein Jahr lang mit niemandem außer ihrem Onkel gesprochen hatte. Wusste nicht, dass dieses stille, traurige Kind das Fliegen gelernt hatte, weil es der einzige Weg war, sich der toten Mutter nahe zu fühlen. Niemand an Bord von Flug 391 wusste das. Sie alle wollten nur nach Boston. Lily beobachtet, wie die Cascade Mountains unter ihr Vorbezogen. Schneebedeckt Gipfel, Zugfroren sehen, Wälder, die aus 10.000 Metern hohe wie grüner Teppich aussahen. Sie hast dies Ries, ihr Großmutter lag im Sterben. Krebs, Stadium 4,
Vielleicht noch drei Wochen, sagte der Arzt. Sie wollt Lilly noch einmal sehen, bever das Ende kam. Onkel Jack hatte ihr die Neuigkeit mitgeteilt. Sie hatten im Hänger in dem alten Piper Pony Motor gearbeitet, die Handballer Schmierfett. Dein Großmutter hat angerufen, hatte Jack leise gesagt. Es geht ihr nicht gut, Spatz. Sie mocht dich sehen, Lilly hatte weiter im Motor gearbeitet. Ich will nicht fahren, ich weiß es, ich will hier bleiben, bei den Flugzeugen. Ich weiß, Kleines, aber sie ist Familie, sie liebt dich, und wenn sie weg ist, hatte Jack seinen Schraubenschlüssel hingelegt und sein nicht angeschaut, wirst du es bereuen, dich nicht verabschiedet zu haben. Vertrau mir, Lilly war lang still gewesen. Dan sagte sie mit einer so leisen Stimme, dass Jack sie kaum hört, was, wenn ich nicht zurückkommen kann. Was meinst du, was, wenn sie herausfinden, dass ich fliege, was, wenn sie mich wegnehmen und in eine Stadt stecken und zur Schule schicken, und ich nie wieder fliegen kann. Jack hatte sie in eine Umarmung gezogen. Niemand nimmt dich nirgendwohin, Spatz. Ich versprech es, du fahrst nach Boston, verabschiedest dich von deiner Großmutter und kommst sofort zurück. 3 Tage, das ist alles. Aber Lilly hatte sich den ganzen Weg zum Flughafen gefürchtet. Sich auf der Fahrt gefürchtet, beim Sicherheitscheck gefürchtet, beim Einsteigen in dieses riesige Verkehrsflugzeug, wo sie die Steuerung nicht anfassen, das Flugzeug nicht spüren, nichts tun konnte außer sitzen und warten. Sie geort in den Himmel, aber nicht so. Nicht als fragt. Im Cockpit von Flug 391 hatte Captain Marcus Webb einen guten Tag. War 52 Jahre alt, flog seit 19 Jahren für Alaska Airlines und hatte über 15,000 Stunden gelegt. Das war ein Routineflug, Seattle nach Boston, 5 Stunden, vielleicht weniger, mit dem Rückenwind, den sie hatten. Einfach. Sein erster Offizier war David Park, 34 Jahre alt. Noch neu auf der 757, aber kompetent. Ein guter Kerl. Sie hatten schon zusammen geflogen. Das Wetter sieht bis Boston klar aus, sagte David und überprüft die Bildschirm. Sollt ruhig werden, hoffen wir es, sagte Marcus. Ich habe heute Abend das Geburtstagsessen meiner Tochter. Wenn wir zu spät sind, bringt meine Frau mich um. Sie lockten beide. Der Autopilot steuert den Flug. Sie flogen auf 10,700 Meter Höhe. Alles normal. Die Klimaanlage summt. Die Instrument leuchteten sanft. Draußen ver den Cockpitfenstern war der Himmel endloses Blau. Marcus rieb sich die Augen. Fühlt sich ein wenig müde. Vielleicht bekam Kopfschmerzen. Nichts Ernstes. Fühlst du dich okay? Fragte David. Ja, nur ein bisschen, ich weiß nicht. Warm, vielleicht. Ja, mir auch. Die Klimaanlage läuft vielleicht zu warm. Marcus griff nach den Umgebungskontrollen und stellt die Temperatur ein. Besser, glaube ich. Sie wissen nicht, dass die Klimaanlage einen Riss im Warmetauscher hatte. Wissen nicht, dass Kohlenmonoxid aus den Triebwerken langsam in die Cockpit-Luftversorgung sickert. Wissen nicht, dass sie mit jedem Atemzug vergiftet werden. Geruchlos, farblos, unsichtbar. Und es totet sie. 2 Stunden in den Flug hinein war Rachel in der Bordküche und bereitet Getränk ver, als sie die Stimme des Kapitäns über die Spreechanlage hört. Aber etwas stimmt nicht. Meine Damen und Herren, wir üben einig technisch. Bitte, blieben sie, sein Worte waren verwaschen und verwirrt, als wäre betrunken. Dan brach die Spreechanlage ab. Rachel erstarrt. Das war nicht normal. Das war sehr nicht normal. Sie griff zum Intertelefon. Wollt das Cockpit in. Keine Antwort. Sie wollt erneut. Noch immer nichts. Hers begann zu rasen. Sie ging schnell zur Cockpiter. Klopft. Captain Webb. Alles okay. Keine Antwort. Sie benutzt ihren Code, die Tür zu entsperren. Schob sie auf und sah einen ALB-Traum. Captain Webb war bewusstlos in seinem Sitz vorgefallen. Seine Lippen hatten einen bläulichen Schimmer. Sein Atem war flach und rotschelnd. Erster Offizier Park war noch bewusst, aber kaum. Seine Hand zitterten heftig in den Steuerknüppeln. Seine Augen waren fokuslos. Versucht zu sprechen,
Bracht aber nur ein weeres Gerausch herver. Hell. Dan Begen sein ganzer Körper zu krampfen. Rachel schrie. Eine weiter Flugbegleiterin. James, Eilte von hinten herbei. Oh mein Gott. Hol ich aus dem Sitz, schrie Rachel. Krampft. Word uns zum Absters bringen. Sie zogen David aus dem Sitz des ersten Offiziers. Kollabiert auf dem Cockpitboden. Sein Körper zuckt unkontrolliert. Rachel schaut auf die Instrument. Sie wusste nicht, wie man flecht, aber sie konnte sollen lesen. Hohe. 10.420 Meter. Synchrate. 450 Meter pro Minute. Sie sanken. Der Autopilot kämpft gegen die zufälligen Eingaben, die David gemacht hatte, bever sie ihn herausgezogen hatten, aber kämpft sich durch. Warnalarm piepten. Das Flugzeug zittert. 222 Menschen an Bord, und beide Piloten waren ausgefallen. Rachels Hand zitterten so stark, dass sie kaum das Intertelefon halten konnte. Sie aktiviert die Kabinen durch Sagenlich und versicht, ihre Stimme ruhig zu halten. Es misslang. Wenn sich an Bord dieses Flugzeugs Piloten befinden, melden sie sich bitte sofort beim Kabinenpersonal. Dies ist ein Notfall. Sie konnte hören, wie die Kabine in Panik ausbrach. Schreien, weinen, schreien. James start seien, was tun wir, ich weiß es nicht, wir brauchen einen Piloten, was, wenn es keinen gibt. Rachel konnte nicht antworten, denn wenn kein Pilot an Bord war, werden alle auf diesem Flugzeug sterben. Auf Sitzplatz 14a hab Lilly den Kopf, sobald sie die Verwaschen Stimme des Kapitäns über die Spreechanlage hört. Der Geschäftsmann auf 14b war noch auf seinen Laptop konzentriert. Die Frau auf der gegenüberliegenden Seite las ein Magazin. Niemand sonst schien es zu bemerken. Aber Lilly bemerkt es. Sie kannte dieses Gerausch. Wusst, was es bedeutet, wenn die Sprache eines Piloten verwirrt und langsam wird. Hypoxie oder Kohlenmonoxid oder irgendetwas anderes, das dem Gern den Sauerstoff raut. Ihr Mutter hatte ihr davon erzählt, als sie 6 war. Hatte sie die Symptom auswendig lernen lassen. Wenn du jemals einen Piloten so reden hörst, Spatz, dann stimmt etwas sehr Ernstes nicht. Du hörst zu, du beobachtest, du bist bereit. Lillys kleine Hand umklammerten die Armlehnen. Als die Spreechanlage abrupt verstummt, sank ihr der Magen. Als die Panisch Stimme der Flugbegleiterin über die Anlage kam und nach Piloten fragte, explodiert die Gesamtkabine. Menschen schrien, ein Baby begann zu weinen. Jemand rief. Werden abstersen. Ein Mann drei Reihen weiter vorn betet laut auf Spanisch. Der Geschäftsmann auf 14b schot endlich von seinem Laptop hoch. Was zum Teufel, aber Lilly schnallt sich bereits ab. Sie stand auf. Der Geschäftsmann griff nach ihrem Arm. Kind, setz dich hin. Du hast gehört, was sie gesagt hat. Es gibt einen Notfall. Lilly zog ihren Arm los, ohne ein Wort zu sagen. Sie ging Richtung Flugzeugvorderdeal. Ihr Lila Hoodie ließ sie noch kleiner wirken, als sie war. Die Menschen bemerkten sie kaum, wie sie sich durch das Chaos bewegt. Nur ein verängstigtes Kind, das eine Flugbegleiterin sucht. Niemand achtet auf sie. Rachel stand nahe der Cockpiter und redet hastig ins Intertelefon. Ihr Gesicht weiß entsetzen. Zwei weiter Flugbegleiterinnen waren bei ihr. Alle drei sahen aus, als würden sie gleich weinen. Lilly ging auf sie zu und sagte mit leiser, aber absolut klarer Stimme, ich muss ins Cockpit. Rachel schaut herunter und sah dieses winzig elfjährige Mädchen. Schatzchen, du musst zurück zu deinem Sitz. Sind die Piloten krank? Rachels professionell meist brach. Beide. Der Kapitän ist bewusstlos. Der erste Offizier kann nicht sprechen. Wir brauchen einen Piloten, und niemand. Ich kann fliegen, sagte Lilly. Alle drei Flugbegleiterinnen starten seien. Du bist ein Kind, sagte Rachel. Ich bin 11. Ich fliege, seit ich nun war. Ich habe 280 Stunden gelegt. Ich kann Start und Landever fahren. Ich kann Notfallprozederen. Ich kann helfen. James stieß ein hysterisches Lachen aus. Das kann nicht dein Ernst sein. Doch, Lilly schaut Rachel direkt an. Ihr dunklen Augen waren ruhig.
Zu Ruhig für ein Kind I am Notfall. Mein Name ist Lily Nakamura. Meine Mutter war Captain Yuki Nakamura. Sie war Kunstflugpilotin. Sie starb vor 3 Jahren in Reno. Mein Onkel ist Jack Nakamura. War ein Navy F-18 Pilot. Bringt mir seit meinem 8. Lebensjahr das Fliegen bei. Es ist illegal. Das weiß ich. Aber ich kann fliegen. Und wenn Sie mich nicht versuchen lassen, werden alle auf diesem Flugzeug sterben. Das Flugzeug ruckt heftig nach links. Mehr Schreien aus der Kabine. Rachel traf eine Entscheidung, die entweder 222 Leben retten oder sie für immer verfolgen wird. Folg mir. Sie öffnet die Cockpiter. Das Cockpit war schlimmer, als Lily es sich vorgestellt hatte. Captain Webb lag bewusstlos im linken Sitz, seine Tem kaum sichtbar. Seine Lippen waren blaugrau. Erster Offizier Park lag auf dem Boden hinter den Sitzen und krampft nach immer, schob in den Mundwinkeln. Das Instrumentenpanel leuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Rot Warningen, gelb Vorsichtszeichen, der Hohenalarm schrie. Synkrate 600 Meter pro Minute, Hohe 9.570 Meter. Sie hatten fast 1.200 Meter verloren, seit die Piloten zusammengebrochen waren. Der Autopilot kämpft, das Flugzeug stabil zu halten, verlor aber. Lily trat ins Cockpit, und ihr Kinderhirn wollte verschrecken erstarren. Aber ihr Pilotenhirn, der Thiel, den Onkel Jack 3 Jahre lang trainiert hatte, übernahm die Kontrolle. Erste Priorität. Das Flugzeug stabilisieren. Sie war so klein, dass das Hineinsetzen in den Kapitänssitz wie das Erklimmen eines Throns war. Der Sitz war riesig, das Cockpit war enorm, das Instrumentenpanel erstreckt sich für ihr wie das Armaturenbrett eines Raumschiffs. Ihr Füße reichten nicht bis zu den Seitenruderpedal. Das Steuerhorn war zu weit weg. Sie wog 32 Kilogramm und versiegt, 55 Tonnen Metall und Treibstoff und 222 Menschenleben zu kontrollieren. Aber sie hatte das Fliegen in einem Dungeonmodellflugzeug gelernt, wo sie auch nicht bis zu den Pedalen reichen konnte. Wo sie auf Telefonbüchern sitzen und sich strecken musste, die Steuerung zu berühren. Groß war nicht entscheidend, Kontrolle war entscheidend. Sie fand die Sitzverstellungsknopf, schob den Sitz ganz nach vorn. Saß auf dem äußersten Rand. Ihr Füße berührten die Pedal noch kaum, aber es reicht. Sie legt ihre kleinen Hand das Steuerhorn. Es war schwerer als der Steuerknüppel der Piper-Pony, schwerer als alles, was sie geflogen war, aber es bewegt sich. Zweite Priorität. Den Sinkflug stoppen. Sie schaut auf die Instrument, fand das Autopilotpanel und sucht den Trennschalter. Onkel Jacks Stimme in ihrem Kopf. Der Autopilot ist hilfreich, Spatz, aber im Notfall musst du manchmal das Flugzeug spüren. Vertrau deinen Händen. Sie drückt den Schalter. Ein lauter Warnton. Autopilot getrennt. Autopilot getrennt. Plötzlich lag das Vollgewicht des Flugzeugs in ihren Händen. Es wollte weiter sinken, wollte auf die Berge darunter fallen. Lily zog das Steuerhorn sanft und stetig zurück. Die Boeing 757 war der Piper-Pony überhaupt nicht ähnlich. Sie war träge, schwer. Sie regiert nicht sofort, aber sie regiert. Der Sinkflug verlangsamt sich. 450 Meter pro Minute. 300 Meter pro Minute. 150 Meter pro Minute. Stabil. Lily hielt das Steuerhorn fest. Ihr Arm schmerzten bereits. Sie war so klein, dass sie ihren ganzen Körper einsetzen musste, das Flugzeug in der Waage zu halten, aber es funktioniert. Dritte Priorität. Communication. Sie fand das Funkpanel. Es sah komplizierter aus als das einfache Funkgerät in der Pony, aber die Grundlagen waren dieselben. Sie betätigte das Mikrofon und sprach mit einer Stimme, die eindeutig, unverkennbar die eines Kindes war. Mayday, Mayday, Mayday. Hier ist Alaska Airlines Flug 391. Beide Piloten sind handlungsunfähig. Ich habe die Kontrolle des Flugzeugs übernommen. Mein Name ist Lily. Ich bin 11 Jahre alt. Ich kann fliegen, aber ich brauche Hilfe beim Landen. Bitte melden. 3 lang Sekunden lang war nur Rauschen zu hören. Dan eine Stimme. Männlich, professionell, aber schockiert. Alaska 391, sagen Sie nochmals.
W. Spricht. Mein Name ist Lily Nakamura. Ich bin elf. Ich bin Passagieren. Beide Piloten sind bewusstlos. Es sieht aus wie Kohlenmonoxidvergiftung. Das Flugzeug sank. Ich habe den Sinkflug gestoppt. Ich halt es in der Waage Bay. Sie überprüft den Höhenmesser. 9.000 Meter. Ich kann kleine Flugzeuge fliegen, aber ich habe noch nie etwas so großes geflogen. Ich brauche Hilfe. Bitte. Eine weiter Pause. Langer diesmal. Dan eine andere Stimme. Alter. Weiblich. Mit großer Mühe ruhig bliebend. Lily. Hier ist das Denver Air Route Traffic Control Center. Mein Name ist Controller Davis. Haben Sie gerade gesagt, dass ein elfjähriges Kind Alaska 391 fleckt? Ja, ma'am. We wissen Sie, wie man fleckt. Mein Onkel hat es mir beigebracht. War Navy Pilot. Ich fliege, seit ich nun war. Ich habe 280 Stunden in einer Piper Pawnee Crop Duster gelegt. Ich kenn die grundlegenden Flugsteuerungen und Notfallprozederen, aber ich kenn die System dieses Flugzeugs nicht. Ich weiß nicht, wie man etwas so Großes landet. Können Sie mir helfen? Lily konnte im Hintergrund Stimmen in Denver Center hören. Menschen, die dringend miteinander sprechen. Jemand, der sagt, holen Sie mir jetzt Alaska Airlines ans Telefon. Dan kam Controller Davis zurück. Lily, ja, wir werden Ihnen helfen. Können Sie mir sagen, was Sie auf dem Instrumentenpanel für Ihnen sehen? Lily beschrieb, was Sie sah. Waren Sie sprach, konnt Sie den Schock und die Unglaubigkeit in der Stimme des Controllers hören, denn das war unmöglich. Ein elfjähriges Kind fleckt eine Boeing 757 mit 222 Menschen an Bord. Aber es geschah. Innerhalb von 5 Minuten nach Lillys Übertragung explodiert die Gesamt Luftfahrtwelt. Denver Center schaltet ihre Funkfrequenz zu jeder relevanten Behörde durch. Die Alaska Airlines Operationszentrale in Seattle, das FAA Notfallreaktionsteam, Boeing's technischer Support, das National Transportation Safety Board. Und jemand Began, Telefonanruf zu tätigen. Denn wenn es ein elfjähriges Mädchen gab, das behauptet, 280 Flugstunden zu haben, hatte jemand sie unterrichtet. Jemand, der ihre Fähigkeiten kennt. Jemand, der helfen konnt. Es dauert 12 Minuten, Jack Nakamura's Telefonnummer zu finden. War in seinem Hangar im ländlichen Oregon, 3.200 Kilometer entfernt, mit Motoringenieur bedeckt und arbeitet im Piper Pawnee Vergaser. Sein Handy klingelt, unbekannt Nummer. Hatte fast nicht abgenommen. Aber was ließ ihn drangen. Hier ist Jack, Mr. Nakamura. Hier ist Tom Harrison von der FAA. Befindet sich nicht Lily auf Alaska Airlines Flug 391 von Seattle nach Boston. Jack's Blood start. Ja, warum, was ist passiert, Sir? Beide Piloten auf diesem Flug sind handlungsunfähig. Nicht hat die Kontrolle des Flugzeugs übernommen. Sie hat sich als Piloten mit 280 Flugstunden identifiziert. Können Sie das bestätigen? Der Schraubenschlüssel, den Jack hielt, fiel auf den Bettenboden. Oh mein Gott, Mr. Nakamura, wir müssen wissen. Hat Sie wirklich geflogen? Ja, Jack's Stimme zittert. Ich habe HR 3 Jahre lang beigebracht. Es ist illegal, ich weiß das. Mir ist es egal. Sie braucht es. Nachdem ihre Mutter gestorben war. Aber sie ist gut. Sie ist wirklich gut. Besser als die meisten erwachsenen Studenten, die ich in der Navy ausgebildet habe. Aber sie ist 11 Jahre alt und fleckt eine 757. Sir, wir brauchen Sie jetzt sofort im Funkkontakt mit IHR. Können Sie zu einem Telefon gelangen, das in den Flugverkehrskontrollraum eingeschaltet werden kann? Ja, geben Sie mir die Nummer. Sie geben IHM eine gesicherte Leitung. Jack lief zu seinem Bürotelefon und wollte mit zitternden Händen. 2 Minuten später war auf einer offenen Leitung nach Denver Center. Schalten Sie mich zu IHR durch, sagte Bitte, Sie muss meine Stimme hören. Controller Davis stellt die Verbindung her. Alaska 391, ich habe jemanden, der mit Ihnen sprechen macht. Bitte kommen. Dan eine Stimme, die Lily besser kennt als Jed and Deer.
Spats, Higher East Onkel Jack, Horst du Misch, Lilies Augen Fulton sich sofort mit Tranen. Ihr Hand Zitterten im Steuerhorn. IHR Ganzer Korper Zittert. Onkel Jack, flustert sei. Ich habe so viel Angst. Es sind so viele Menschen. Ich weiß nicht, ob ich es schaff. Lily, hor mir zu. Jack's Stimme war fest, ruhig. Die Stimme, die benutzt, wenn sei lehrt, einen Trudelflug zu binden. Du hast das Schwerst Berriets getten. Du hast den Sinkflug gestoppt. Du fließt das Flugzeug. Du rettest mit der Flugsicherung. Du machst alles richtig. Jetzt werden wir der beim Landen helfen, aber ich brauch dich als Spats. Kannst du das für mich tun? Lily wischt sich mit dem Handrücken die Augen, hielt die an dir Hand im Steuerhorn. Admit tief und zitternd durch. Ja, Sir, das ist mein Mädchen. Sag mir jetzt, was du auf den Instrumenten siehst. Lily Begin, das Panel ver IHR zu beschreiben. Waren sie sprach, word IHRE Stimme ruhiger. Das war vertraut. Das war das, was sie und Onkel Jack jeden Tag machten. Instrument abelsen, analysieren, Probleme lösen. Hinter IHR standen Rachel und die anderen Flugbegleiterinnen Nakamur im Cockpit, start ver Schock. Den sie sahen, wie ein elfjähriges Mädchen, ein winziges Kind, das auf dem Rand des Sitzes sitzen musst, die Steuerung zu erreichen, eine Boeing 757 Flug, als hatte sie es Seat Jahren getten. In der Alaska Airlines Zentrale in Seattle word Jeter verfügbar Trainingsgebieten in das Notfall-Operationszentrum gerufen. Captain Sarah Mendes, eine ihrer erfahrensten 757 Ausbilderinnen, war in einem Meeting, als jemand hereinstürmt. Sarah, wir brauchen sie jetzt. Wir haben eine Situation. 2 Minuten später start sie auf einen Bildschirm, der die Daten von Flug 391Z. Beide Piloten handlungsunfähig, sagte der Operationsmanager. Passagier hat übernommen. Ein elfjähriges Mädchen behauptet, fliegen zu können. Sie halt das Flugzeug seit 15 Minuten in der Waage. Wir brauchen sie, es durch die Landung zu führen. Sarah blinzelt. Entschuldigen Sie, haben Sie 11 Jahre alt gesagt? Ja, das ist unmöglich. Es geschieht. Sie ist gerade im Funkewerker. Können Sie IHR helfen oder nicht? Sarah griff nach einem Headset. Schalten Sie mich durch. Sekunden später hört sie eine Kinderstimme. Klein, verängstigt, aber überraschend ruhig, wie sie mit Denver Center über Triebwerksinstrument sprach. Sarah betätigte IHR Mikrofon. Lily, mein Name ist Captain Sarah Mendes. Ich bin eine 757 Ausbilderin bei Alaska Airlines. Ich werde Ihnen helfen, dieses Flugzeug zu landen. Sind Sie bereit, mit mir zu arbeiten? Ja, Ma'am, sagte Lily. Aber ich muss Ihnen sagen, ich habe nur kleine Flugzeuge geflogen. Ich kenn die System dieses hier nicht. Ich weiß nicht, wo etwas ist. Das ist in Ordnung. Ich werde Ihnen Schritt für Schritt genau sagen, was zu tun ist. Zuerst müssen Sie den Autopiloten wieder einschalten. Können Sie das Autopilotpanel finden? Lily scant die Mittelkonsole, fand die Autopilotsteuerungen. Ich sehe es. Gut, drücken Sie die Taste, auf der LNAV steht. Das lässt den Autopiloten ihrem Flugweg folgen. Lily drückt sie, sofort ändert sich der Widerstand des Steuerhorns. Der Autopilot übernimmt die kleinen Korrekturen. Ihr Arm erschlafen ver Erleichterung. Es funktioniert. Das Flugzeug fliegt jetzt von selbst. Perfekt. Das gibt uns Zeit. Jetzt sprechen wir darüber, wo sie landen werden. Der Controller von Denver Center schaltet sich ein. Alaska 391, wir koordinieren mit dem Denver International Airport. Wir räumen den Luftraum. Sie haben Priorität für die Landung. Lily schaut aus dem Cockpitfenster. Sa Berge, endlos Berge. IHR Megan krampft sich zusammen. Ich bin nur auf einer Graslandebahn gelandet. Einer kleinen Graslandebahn. Das ist wirklich groß. Onkel Jack's Stimme. Spats. Eine groß Landebahn bedeutet mehr Spielraum für Feller. Das ist gut. Du schaffst das. Aber Lillys Hand zitterten wieder. Auf der Peterson Air Force Base in Colorado Springs starteten zwei F-15 Kampfpiloten. Major Kate,
Viper, Sullivan und IHR Flugelmann, Captain Dave, Hawk, Morrison, waren innerhalb von 8 Minuten nach der Alarmierung in der Luft. IHR Auftrag, Alaska 391 Abfangen, sich bestätigung liefern, bereit sein für was auch immer die Situation war. Denn das Briefing, das sie erhielten, war irrsinnig. Sie eskortieren eine 757, die von einem 11-jährigen Mädchen geflogen wurde, hielt ihnen der Controller mit. Wie bitte, sagte Viper. Haben sie 11 gesagt, affirm. Beide Piloten handlungsunfähig, Passagieren hat übernommen. Sie ist ein Kind. Das ist ein Scherz, oder? Negative. Das ist real. Holen Sie sich Sichtkontakt zu dem Flugzeug und berichten Sie. Die beiden F-15s gingen auf Überschallgeschwindigkeit und rasten durch Colorado. Viper sichtet Alaska 391 15 Minuten später. Denver, Viper Lead hat Sichtkontakt. Alaska 391 ist mit horizontalen Tragflächen und halt hohe. Flugzeug erscheint stabil. Viper, können Sie ins Cockpit sehen. Viper manövriert nahe. Flog neben der massiven 757. Schaut durch das Cockpitfenster. IHR Atem stockt. Der Kapitansitz wirkt leer. Alles, was Sie sehen konnt, war die Oberseite eines Kopfs. Dunkles Haar, kaum über der Rückenlehne sichtbar. Denver, hier ist Viper Lead. Ich habe Sichtkontakt auf die Pilotenposition. Ich kann bestätigen, dass sich jemand im Kapitansitz befindet, aber sie sind sehr klein. Ich kann nur die Oberseite des Kopfs sehen. Viper, das ist ein 11-jähriges Mädchen. Viper hat die Kampfmissionen im Irak geflogen, war bei Stürmen auf Trägerdecks gelandet, hat die Dinge getan, die meisten Menschen erschreckt hatten. Aber das ließ IHR den Megen fallen. Wie bitte, Denver, Sie sagen mir, dass ein Kind dies 757 fleckt. Affirm, wie ist das möglich? Wir wissen es nicht, aber Sie tut es, und Sie tut es gut. Blieben Sie bei IHR. Melden Sie Änderungen. Viper flog neben Flug 391. Beobachtet. Die 757 war felsenfest, perfekt eben, ohne Schwankungen. Auch Flog, kind oder nicht, wusst, was tat. Im Cockpit lernt Lilly die Boeing 757, ein System nach dem anderen. Captain Mendes führt Sie durch Jed's Panel. Das Navigationsanzeige ist für Ihnen. Es ihren Flug weg, sehen Sie die Magentafarben Linie. Lilly fan Sie, ja, das ist Ihr Route. Der Autopilot folgt IHR. Gut, jetzt sprechen wir über Treibstoff. Finden Sie die Treibstoffanzeigen. Lilly scannt das Überkopfpanel. Fand die Treibstoffanzeigen. Ich sehe Sie. Was zeigen Sie? Linker Tank Z8.400. Rechter Tank Z8.600. Einheiten sagen Fund. Gut. Das sind von Treibstoff. Sie haben genug, Denver zu erreichen. Jetzt bereiten wir uns auf den Sinkflug vor. In den nächsten 30 Minuten lehrt Captain Mendes Lilly die Grundlagen der 757. Wie man den Autopiloten zum Sinken bringt. Wie man Klappen ausfahrt. Wie man den Schub reguliert. Wie man das Flugzeug für die Landung konfiguriert. Lilly hört aufmerksam zu, stellt Fragen, folgt den Anweisungen genau. Onkel Jack blieb die ganze Zeit in der Leitung und gab IHR mit zu. Du machst das großartig, Spatz. Denk daran, dem Flugzeug einen Schritt voraus zu bleiben. Atme, du schaffst das. Hinter Lilly beobachtet Rachel in betäubtem Schweigen. Dieses winzig Kind, dieses kleine Mädchen im lila Hoodie, tat es tatsächlich. Es lernt, eine Boeing 757 in Echtzeit zu fliegen und rettet 222 Menschen. Rachel dachte in die Passagier in der Kabine. Sie wussten es immer noch nicht. Die Crew hatte ihnen mitgeteilt, dass es eine Situation mit den Piloten gab und dass eine qualifizierte Person die Kontrolle übernommen habe. Sie sagten nicht, dass es ein 11-jähriges war. Wenn sie es wussten, wird es Massenpanik geben. Also bewahrt Rachel das Geheimnis und beobachtet, wie dieses unmöglich kleine Mädchen Wunderwahlbrecht. Eine Stunde nachdem Lilly die Kontrolle übernommen hatte, gab Denver Center IHR den Anflugplan. Alaska 391,
Sie befinden sich derzeit 190 km nordwestlich des Denver International Airport. Wir werden Sie für einen Geradenanflug auf Runway 34 right vektoren. Sie ist 4.900 Meter lang. 2 Meilen Landebahn. Jed Menge Platz. Lillies Hand umklammerten das Steuerhorn fester. Okay. Wir raumen auch den gesamten anderen Verkehr. Sie werden das einzige Flugzeug im Denver Luftraum sein. Jed's Notfallfahrzeug in der Stadt wird bereitstehen. Sie werden Lastfahrzeug, Krankenwagen, alles haben, was Sie brauchen. Lilly schluckt hart. Was, wenn ich abstürze? Controller Davis's Stimme war sanft. Sie werden nicht abstürzen, Lilly. Wir werden Ihnen helfen. Captain Mendes wird Ihnen helfen. Ihr Onkel wird Ihnen helfen. Und Sie werden dieses Flugzeug sicher landen. Glauben Sie das? Lilly wollte ja sagen, wollte sich sicher fühlen, aber Sie war 11 Jahre alt und hatte Angst. Ich weiß es nicht, flüstert sie. Onkel Jack schaltet sich ein. Spatz, show mich. Ich meine es ernst. Show aus deinem Fenster. Lilly schaut. Major Sullivan's F-15 flog Formation direkt neben dem rechten Flügel der 757. So nah, das Lilly das Gesicht der Piloten durch das Helmvisor sehen konnt. Die Piloten gab ihr einen Daumen nach oben. Das ist Major Sullivan, sagte Jack. Sie ist eine der besten Pilotinnen der Air Force. Sie beobachtet dich, und sie sagt, du fliegst perfekt. Also muss ich dich bitten, dir selb zu vertrauen. Du fliegst seit 3 Jahren. Du hast Touchen Gas bei Seitenwind gemacht, der die meisten Piloten erschrecken wird. Du hast Trudelflugs bewältigt. Du hast Notfallsituationen bewältigt. Das ist nur eine Weiterlandung. Grossers Flugzeug. Dieselben Prinzipien. Du schaffst das. Lilly admit zittern durch. Okay. Das ist mein Spatz. Captain Mendes meldet. Sich wieder. Lilly. Beginnen wir Ihren Sinkflug. Finden Sie den Hohenregler im Autopilotpanel. Es ist ein Nach MIT Zahlen. Lilly fand IHN. Hab IHN. Drehen Sie IHN gegen den Erzeugersinn, 7.300 Meter ausschwallen. Lilly dreht den Nach. Die Zahlen auf der Anzeige änderten sich. Jetzt drucken Sie den Nach hinein. Sie druckt. Der Autopilot nicht die Nächste leicht nach unten. Das Flugzeug beginnt zu sinken. Gut. Der Autopilot macht die Arbeit. Sie müssen nur überwachen. Beobachten Sie ihr Synkrat. Sie sollt zwischen 450 und 600 Metern pro Minute liegen. Lilly beobachtet den Vertikalgeschwindigkeitsanzeiger. Es sagt 550. Perfekt. Sie machen das perfekt, Lilly. Die Rocky Mountains ragten wir ihr auf. Schneebedeckt Gipfel, die in den Himmel reichten. Einige von ihnen waren über 4.200 Meter hoch. Hoher als Lilly geflogen war. Sie hatte schon in der Piper Pony Berg überflogen. Onkel Jack hatte ihr Bergfliegen beigebracht. Die Aufwind, die Abwind, die Art, wie sich der Wind Gipfel herum verhielt. Aber das war anders. Das war ein riesiges Verkehrsflugzeug mit 222 Menschen an Bord. Ein Feller und sie werden in eine Bergflank rasen. Lillys Atem wird schneller. Lilly. Read mit mir, sagte Onkel Jack. Was denkst du? Die Berg, sagte Lilly. Sie sind wirklich nah, was ist dein Höhe? 8.200 Meter. Und der Höchstgipfel unter der. Lilly schaut auf die Navigationsanzeige. Fand das Geländewarnsystem. Es sagt 4.300 Meter. Also hast du fast 3.900 Meter Sicherheitsabstand. Du bist in Sicherheit. Der Autopilot weiß, wo die Berg sind. Wird dich sicher halten. Vertrau dem System. Aber was, wenn, kein wenn und aber, Spatz. Du schaffst das. Lilly zwang sich, langsam zu atmen. Durch die Nase ein, durch den Mund aus. Wie Onkel Jack sei gelehrt hatte, sich für einer schwierigen Landung zu beruhigen. Das Flugzeug sank ruhig durch 7.900 Meter. 7.600 Meter. 7.300 Meter. Die Berg zogen darunter vorbei, ihre Gipfel scharf und weiß und tadlich, aber die 757 flog leicht über sie hinweg. Lilly begann sich zu entspannen, nur ein wenig. In der Passagierkabine begann den Luden auszufallen,
das etwas sehr falsch war. Man hatte ihnen mitgeteilt, dass es ein Problem mit den Piloten gibt, das eine qualifizierte Person übernommen habe und das sei in Denver Stadt in Boston landen würden. Aber es war über eine Stunde vergangen, und sie konnten die Berge draußen sehen, und manch Menschen waren klug genug, zu wissen, das Berge Gefahr bedeuteten. Eine Frau in Reihe 22 begann zu weinen. Wir werden sterben, ich weiß es. Wir werden absterben. Ihr man versicht, sie zu beruhigen. Sie sagten, alles sei unter Kontrolle. Warum landen wir dann in Denver? Warum sagen sie uns nicht, was passiert? And ihr Passagier werden unruhig. Jemand fordert Antworten. Rachel meldet sich über die Durchsagenlich. Meine Damen und Herren, ich weiß, dass sie Angst haben, aber ich muss sie bitten, uns zu vertrauen. Wir haben jemanden sehr kompetenten, der dieses Flugzeug fliegt. Wir werden sicher in Denver landen. Bitte bleiben sie ruhig, bitte bleiben sie auf ihren Sitzen. Es wird alles gut, sie sagte nicht, dass der Pilot 11 Jahre alt war. Wenn sie das tat, wird es einen Offer geben. Also log sie und betet, dass dieses unmöglich kind im Cockpit es tatsächlich schaffen kommt. Bei 5.500 Metern begann Captain Mendes, Lilly die Landekonfiguration beizubringen. Lilly, wir müssen langsamer werden und die Klappen ausfahren. Finden Sie den Klappenhebel, ist auf ihrer rechten Seite in der Nähe der Schubhebel. Lilly fand ihn. Ein großer Hebel mit den Markierungen 0, 1, 5, 15, 20, 25, 30. Ich habe ihn gefunden, sagte Lilly. Gut. Im Moment sollte auf Null sein. Wir werden die Klappen schrittweise ausfahren, während wir sinken. Zuerst, muss ich sie verlangsamen. Finden Sie den Geschwindigkeitswähler im Autopilotpanel. Lilly scanned das Panel, fand einen Knopf mit der Aufschrift, Speed. Hab ihn, was gerade, 280. Das sind 280 Knoten, ihr aktuell Geschwindigkeit. Drehen Sie ihn gegen den Zeigersinn, 250 Knoten auszuwählen. Lilly dreht den Knopf. Die Zahl ändert sich auf 250. Jetzt drücken Sie ihn hinein. Sie drückt. Der Treibwerksten ändert sich. Das Flugzeug beginnt langsamer zu werden. Perfekt. Wenn ihr Geschwindigkeit 250 erreicht, bewegen Sie den Klappenhebel auf Position 1. Lilly beobachtet den Geschwindigkeitsanzeiger sinken. 270 Knoten, 260, 255, 250. Sie bewegt den Klappenhebel auf 1. Ein mechanisches Geräusch, Hydraulik in Bewegung. Sie spürt ein leichtes Zittern durch den Flugzeugrahmen. Die Klappen bewegen sich, bestätigte Captain Mendes, die den Datenfeed in der Alaska Airlines Zentrale beobachtet. Gut, jetzt werden wir, bis sich die Geschwindigkeit stabilisiert. Dan fahren wir mehr Klappen aus, wenn wir tiefer kommen. Onkel Jack's Stimme. Wie fühlst du dich, Spatz? Ich habe Angst, gab Lilly zu. Meine Armschmerzen vom früheren Halten des Steuerhorns, und meine Beine zittern. Das ist Adrenalin. Das ist normal, aber das schwerste liegt hinter der. Der Autopilot macht jetzt die meiste Arbeit. Du verwaltest ihn nur. Du schaffst das. Major Sullivan's Stimme kam über das Funkgerät. Sie war zugelassen werden, direkt mit Lilly zu sprechen. Hey, Lilly, hier ist Major Sullivan in der F-15 auf ihrer rechten Seite. Ich fliege seit 15 Jahren, und ich muss sagen, sie machen das besser als die Haft der Piloten, die ich trainiert habe. Weitermachen, Kid, trotz ihrer Angst spürt Lilly einen winzigen Funken Stolz. Bei 3.700 Metern kam Denver in Sicht. Die Stadt erstreckt sich über die Ebenen östlich der Berge. Und dort konnte Lilly es sehen. Der Denver International Airport, selbst aus dieser Entfernung wirkt enorm. 6 Landebahnen, riesige Terminals. Nichts wie das winzige Grasfeld, und das sei gewöhnt war. Ihr Magen krampft sich wieder zusammen. Ich sehe den Flughafen, sagte sie leise. Gut, sagte Controller Davis. Wir werden sie Richtung Runway 34 right vektoren. Der Autopilot wird die Curve machen. Überwachen sie einfach. Die 757 begann eine sanft Rechtskurve. Lilly beobachtet, wie die Landebahn in der Fern grosser wird.
So viel Betten, so viel Platz. Auf Onkel Jacks Flugfeld war die Landebahn 600 Meter groß. Sie konnte beide Enden gleichzeitig sehen. Dies Landebahn war 4.900 Meter. 2 Meilen. Sie konnte das fern Ende noch nicht einmal sehen. Lilly, ich brauche Sie, die Klappen auf Position von Aufschufahren, sagte Captain Mendes. Lilly bewegt den Hebel, mehr Hydraulikgeräusch. Das Flugzeug verlangsamt sich weiter. Jetzt reduzieren Sie die Geschwindigkeit auf 210 Knoten. Lilly stellt den Geschwindigkeitswähler ein. Schritt führt Captain Mendes Sie durch die Anflugskonfiguration. Klappen auf 15. Geschwindigkeit auf 180 Knoten. Fahrwerk ausfahren. Als Lilly den Fahrwerkschebel betätigte, war ein lautes mechanisches Geräusch zu hören. Klunk, klunk, klunk. Als drei Reissige Fahrwerksaggregate sich unter dem Flugzeug ausstreckten. Drei grün Lichter erschienen auf dem Panel. Fahrwerk ausgefahren und gesichert, bestätigte Captain Mendes. Sie sind für die Landung konfiguriert. Jetzt beginnen wir den Endanflug. Bei 1.500 Metern konnte Lilly alles sehen. Die Landebahn erstreckt sich für IHR. Ein langer Bettenstreifen, gesamt von Lichtern. Notfallfähig waren überall, Lastfähig, Krankenwagen, Polizeiautos. Dutzend von ihnen, alle wartend auf Sie. Alle wartend, zu sehen, ob ein 11-jähriges Mädchen eine Boeing 757 landen konnte. Alaska 391, Sie sind 16 Kilometer von der Landebahn entfernt, sagte Controller Davis. Kurs 340, sinken und halten Sie 1.200 Meter. Lilly stellt die Autopilot-Einstellungen ein. Das Flugzeug dreht auf den Endanflug ein. Jetzt war Sie auf die Landebahn ausgerichtet. Ein gerader Anflug, aber Sie muss das Flugzeug noch tatsächlich landen. Und dafür muss Sie den Autopiloten abschalten und manuell fliegen. Lilly, sagte Captain Mendes sanft, bei 300 Metern werden Sie den Autopiloten trennen und die Landung manuell fliegen. Ich weiß, das klingt erschreckend, aber Sie haben das schon gemacht. Es ist genau wie die Landung der Piper. Dieselben Prinzipien, großes Flugzeug, aber dieselben Prinzipien. Verstehen Sie, Lillys Mund war trocken. Ja, Ma'am, IHR Onkel wird Sie dabei führen. Ich bin da, wenn Sie mich brauchen, aber das ist jetzt zwischen Ihnen und IHM. Onkel Jack meldet sich, Spatz, hör mir zu. Du hast die Pony 100 Mal gelandet. Du weißt, wie eine gute Landung aussieht. Du weißt das Sichtbild. Du weißt, wann du abrunden musst. Das ist dazzelt. Die Landebahn ist größer. Das Flugzeug ist schwerer. Aber die Grundsatz ändern sich nicht. Vertrau deinem Training. Vertrau dir selb. Ich bin direkt hier bei dir. Lillys Hand zitterten so stark, dass Sie sich am Sitzrand festhalten musst, Sie zu stabilisieren. 13 Kilometer von der Landebahn. 1.800 Meter hohe. Sie konnte Menschen auf dem Boden sehen. Winzige Figuren, die beobachteten. 11 Kilometer. 1.500 Meter. Die Landebahn wird größer und größer. 9 Kilometer. 1.200 Meter. Alaska 391, Sie sind zum Landen auf Runway 34 right Freigeschben, sagte Controller Davis. Wind 320 bei 8 Knoten. Sie schaffen das, Lilly. 8 Kilometer. 900 Meter. Lilly für die Klappen auf 25 aus. Das Flugzeug verlangsamt auf 160 Knoten. 6 Kilometer. 600 Meter. Klappen auf 30. Vol Landekonfiguration. Geschwindigkeit 145 Knoten. 5 Kilometer. 450 Meter. Onkel Jack. Okay, Spatz. Bei 300 Metern. Autopilot trennen. Bist du bereit? Lilly konnte nicht sprechen. Sie nickte einfach, obwohl Sie nicht sehen konnte. 3 Kilometer. 360 Meter. IHR Finger schwebte über dem Autopilot Trennknopf. 300 Meter. Sie drückt IHN. Autopilot getrennt. Autopilot getrennt. Plötzlich lag das Volgewicht der 757 wieder in ihren Händen. Es sank mit 210 Metern pro Minute. Die Landebahn rast heran. Lillys Arm zitterten. IHR ganzer Körper zittert. Aber IHRE Hand blieben am Steuerhorn. 240 Meter. Die Landebahn war jetzt riesig. Volk IHR Sichtfeld.
180 Meter. Sie konnte die Markierungen auf dem Betten sehen. Die Schwellenzahlen, die Auftreffzone. 120 Meter. Onkel Jack's Stimme, ruhig und fest. Sie gut aus, Spatz. Du bist auf dem Bleitweg. Lass es weiter kommen. 90 Meter. Lillys Augen waren auf die Landebahn gerichtet. Sie beobachtet das Sichtbild, wie die Landebahn scheinbar auf sie zukommt. Das hatte sie 100 Mal in der Pani getten. Das war dazzelt, grosser, schwerer, mehr Menschen, die von ihr Abingen, aber dazzelt. 60 Meter. Bisschen Gas, sagte Onkel Jack. Du sinkst zu schnell. Gib nur einen kleinen Schub. Lilly schob die Schubhebel leicht nach vorn. Die Treberg regierten. Die Synchrate verringert sich. 30 Meter. Der Boden war direkt da. So nah. 15 Meter. Jetzt. Spatz, abrunden. Sanft Zurückziehen. Lass es gleiten. Lilly zog das Steuerhorn mit all ihrer Kraft zurück. Die Nace hob sich. Der Sinkflug der 757 verlangsamt sich. 9 Meter. 6 Meter. 3 Meter. Das Hauptfahrwerk berührt die Landebahn. Nicht perfekt glatt. Es gab einen leichten Hupfer, aber es hielt. Das Bugfahrwerk kam herunter. Lilly warf die Schubhebel auf Leerlauf und zog die Schubumkehrhebel. Die Treberg brüllten und kehrten ihren Schub verlangsamten das riesige Flugzeug. Sie drückt sanft auf die Bremsen, dann fester. Die 757 verlangsamt sich. 80 Knoten, 60 Knoten, 40 Knoten, 20 Knoten, Stillstand, 222 Menschen. Am Leben. Das Cockpit war einen Moment lang still. Dan Onkel Jack's Stimme, dick ver Emotion, du hast es geschafft, Spatz. Du hast es geschafft, und Lilly begann zu weinen. In dem Moment, als das Flugzeug zum Stillstand kam, umringten es die Notfallfahrzeuge. Lastfahrzeuge, Krankenwagen, Fluffenpolizei, Nachrichtenhelikopter über ihnen. Im Cockpit saß Lilly im Kapitansitz, ihre kleinen Hände nach das Steuerhorn umklammernd, Tränen strömten ihr Gesicht herunter. Rachel stürmt ver und schlang die Arm das winzige Mädchen. Lilly, oh mein Gott, Lilly, du hast uns gerettet. Du hast alle gerettet. Lilly konnte nicht sprechen. Sie konnte nur weinen. Hinter ihnen stürmten Sanitator herein, Captain Webb und First Officer Park zu helfen. Beide Männer waren noch bewusstlos. Beide brachten sofortige medizinische Versorgung. Kohlenmonoxidvergiftung, sagte einer der Sanitator. Sie haben Glück, dass sie noch leben. Weiter 10 Minuten und sie waren tot. Rachel hielt Lilly fester. Wenn dieses kleine Mädchen nicht übernommen hatte, als sie es tat, waren alle gestorben. Draußen versuchten Flugoffenbeamt herauszufinden, was zu tun war. Die Passagier wussten noch immer nicht, das Flugzeug gelandet hatte. Als die Flugzeugtür geöffnet und die Treppen hereingerollt wurden, begannen die Menschen auszusteigen, erschüttert, verängstigt, aber am Leben. Ein CNN-Nachrichtenteam war bereits vor Ort, Kameras liefen. Können Sie uns sagen, was passiert ist? Fragte ein Reporter einen Geschäftsmann, der aus dem Flugzeug stieg. Ich weiß es nicht, sagte Sie sagten uns, es gab ein Problem mit den Piloten. Das jemand anders das Flugzeug gelandet hat, aber Sie wollten nicht sagen, Eine andere Passagierin, eine Frau in ihren Sechzigern, ich weiß nur, das war am Leben sind. Auch uns gerettet hat, ich mocht denken. Dan erschien Lilly oben in der Treppe. Sie war so klein, dass die Leute zunächst dachten, sie sei ein Kind, das von der Besatzung herausgeführt wird. Aber dann bemerkt jemand, dass sie aus dem Cockpit kam. Der CNN-Reporter sah sie, macht groß Augen, first ist das ein Kind. Lilly stieg langsam die Treppe hinunter, ihre Beine zitterten. Am Fuss word sie von Flugoffenbeamten, FAA Ermittlern und Sanitatoren empfangen. Sind Sie Lilly Nakamura, fragte ein FAA-Beamter. Sie nickte, Sie haben dieses Flugzeug geflogen. Ein weiteres Nicken. Wie alt sind Sie? 11, flüstert Lilly. Der CNN-Reporter hört es. Seine Augen wurden groß. Hat sie 11 gesagt. Innerhalb von Sekunden war die Geschichte überall. Breaking News.
Elfjähriges Mädchen landed Boeing 757, nach dem beide Piloten zusammenbrechen. Kind Pilot Reddit 222 Leben bei Wunderlandung. Jungster Pilot der Geschichte Vollbrink Notlandung. Die Passagier, die nun erfuhren, sei gerettet hatte, regierten mit Schock und Tränen. Der Geschäftsmann von Sitzplatz 14b, der Genige, der Lilly waren des Flugs kaum bemerkt hatte, fiel auf die Knie, als sei sah. Du, sagte du warst das Kind, das neben mir saß. Du hast uns gerettet, Lilly nickte, begann zu weinen, ich hab zwei Tochter in deinem Alter. Du hast mein Leben gerettet. Du hast alle gerettet, wie kann ich der Jamals denken? Lilly wusste nicht, was sie sagen sollte. Eine junge Mutter drängte sich durch die Mensch und hielt Zwillingsbabys. Sie naht sich ver Lilly hin. Meine Babys, sagte sie, Tränen strömten ihr Gesicht herunter. Du hast meine Babys gerettet. Du bist ein Held. Du bist ein Engel. Lilly schüttelt den Kopf. Ich hab nur das Getten, was meine Mutter getten hatte. Mehr Passagier umringten sie, denkten weinten, versuchten sie zu umarmen. Es war überwältigend. Rachel trat, schließlich dazwischen. Okay, alle, get Lilly etwas wrong. Sie hat viel durchgemacht. Sie braucht Ruhe. Sie führten Lilly in einen ruhigen Raum im Terminal. Sanitator untersuchten sie. Sie war körperlich in Ordnung, nur erschöpft und emotional ausgelaugt. Ein FAA-Ermittler setzt sich sanft zu ihr. Lilly, wir müssen Ihnen einige Fragen stellen. First das in Ordnung. Sie nickte. Sie sagten, ihr Onkel hat Ihnen das Fliegen beigebracht. First das korrekt. Ja, Sir. Onkel Jack, ist ein ehemaliger Navy Pilot. Und hat sie illegal gelehrt. Lilly schaut nach unten. Ja, Sir. Ich weiß, das es gegen das Gesetz war. Aber nachdem meine Mutter gestorben war das Fliegen das einzige, das mich besser fühlen ließ. Onkel Jack wusste das, also brachte es mir bei. Wir wissen, dass es illegal war. Wir haben es einfach nicht gekümmert. Der Ermittler macht Notizen. Wie viele Stunden haben sie geflogen? 280. Alles in einer Piper Pony Crop Duster. Und sie haben noch nie eine Boeing 757 geflogen. Nein, Sir. Noch nie im Cockpit einer gewesen, bis heute. Der Ermittler lehnt sich zurück. Lilly, verstehen Sie, was Sie heute getan haben? Sie schüttelt den Kopf. Sie haben 222 Menschen gerettet. Sie haben eine Landung vollbracht, die viele professionelle Piloten nicht konnten. Sie blieben unter Druck ruhig, der die meisten Erwachsenen brechen wird. Sie sind ein Held. Lillys Augen füllten sich wieder mit Tränen. Ich hatte so viel Angst. Ich weiß. Aber sie haben es trotzdem getan. Das ist es, was einen Helden ausmacht. 3 Stunden später landet ein Charterflugzeug im Denver International Airport. Jack Nakamura stieg aus, sein Gesicht war sorgbleich. War so schnell wie möglich aus Oregon geflogen. Seine Hand hatten während des gesamten Flugs gezittert. Als die Eingangsschule betrat und Lilly in einem Stuhl sah, in eine Deck geholt, wurden fast die Knie weich. Lilly, sie schaut hoch, sah und rant. Jack ging auf die Knie und fing sie auf, als sie gegen prallt. Umarmte sie so fest, dass sie kaum atmen konnte. Es tut mir leid, Onkel Jack, schlucht sie in seine Schulter. Ich hab unser Geheimnis verraten. Jetzt weiß es jeder. Sie werden mich wegholen. Niemand nimmt dich nirgendwohin. Du bist sicher. Du bist hier. Du liebst. Aber ich bin illegal geflogen. Du hast 222 Menschen gerettet. Du bist ein Held, Spatz. Ich bin so stolz auf dich. Lilly weint lang in seine Schulter. Als sie sich schließlich beruhigt hatte, zog Jack sich zurück und schaut sie an. Soll mir alles von Anfang an. Also sollt Lilly von der Verwaschenen Stimme des Kapitans, wie sie ins Cockpit gegangen war, wie sie in den Kapitansitz geklettert war. Vom Sinkflug, vom Anflug, von der Landung. Jack hort zu, seine Augen weit aufgerissen verstanden. Du hast den Endanflug Manuel geflogen. Fragte ja, Sir. Der Autopilot bracht mich auf 300 Meter,
aber ich landet es Manuel. Eine 757. Die du noch nie zuver geflogen Wurst. Captain Mendes hat geholfen. Und sie haben geholfen. Ich hatte es ohne sie nicht geschafft. Jack zog sie in eine weiter Umarmung. Du hast es geschafft, Spatz. Du hast es wirklich geschafft. Die FAA Untersuchung begann sofort. Technisch gesehen hatte Jack Nakamura mehrere Bundesverstoß begangen. Betrieb eines Luftfahrzeugs ohne Ordnungsgemäß-Zertifizierung. Erlaubnis in eine nicht qualifizierte Person, als verantwortlich Piloten zu handeln. Unterlassung der Meldung illegaler Flugoperationen. Jeder Verstoß trug potenziell Gefängnisschutz. Aber die Situation war kompliziert, denn dies nicht qualifizierte Person hatte gerade 222 Leben gerettet. Die Medienberichterstattung war überwältigend. Jeder Nachrichtensender brach die Geschichte. Die 11-jährige Lily Nakamura, als Wunderkind Pilot, bezeichnet, landet gestern eine Boeing 757, nachdem beide Piloten durch Kohlenmonoxidvergiftung handlungsunfähig wurden. Experten nennen es eine der bemerkenswertesten Leistungen in der Luftfahrtgeschichte. Videoaufnahmen sehen Lily, die Flugzeugtreppe hinunterging, winzig, erschöpft, überwältigt. Interviews mit Passagieren. Sie ist ein Engel. Sie hat mein Leben gerettet. Ich kann nicht glauben, dass ein 11-jähriges das getan hat. Es ist ein Wunder. Ich möchte ihrer Familie danken. Sie haben ein unglaubliches Kind großgezogen. Aber es gab auch Fragen. Wie konnte ein 11-jähriges 3 Jahre lang illegal fliegen? Warum wusste das Jugendamt nicht davon? Sollte ihr Onkel strafrechtlich verfolgt werden? Die FAA hielt 3 Tage nach dem Vorfall eine Pressekonferenz ab. Die FAA-Administratorin, eine streng Frau namens Patricia Reynolds, stand am Podium. Wir haben unsere verlaufige Untersuchung der Alaska Airlines Flug 391 Vorfalls abgeschlossen. Wir können bestätigen, dass Lily Nakamura, 11 Jahre alt, die Kontrolle des Flugzeugs übernahm, nachdem beide Piloten handlungsunfähig waren. Sie landet erfolgreich die Boeing 757 und rettet alle 222 Menschen an Bord. Reporter riefen Fragen. Werden Sie Ihren Onkel ankligen? First Sie in Schwierigkeiten für illegales Fliegen. Administratorin Reynolds hab die Hand Ru. Jack Nakamura hat mehrere Bundesvorschriften verletzt, indem seiner nicht das Fliegen ohne Ordnungsgemäß-Zertifizierung beibracht. Unter normalen Umständen wird dies zu einer Strafverfolgung und möglicher Inhaftierung führen. Generell in der Mensch, jedoch, für Reynolds fort, sind dies keine normalen Umstand. Lily Nakamura's illegales Training führt dazu, dass 222 Menschen zu ihren Familien nach Hause kamen. Die Entscheidung ihres Onkels, beizubringen, wars were illegal, schuf aber eine Piloten, die in der Lage war, unter extremem Druck zu handeln. Sie passiert. Die Mission der FAA ist es, die Sicherheit in der Luftfahrt zu gewährleisten. Jack Nakamura's Handlungen, obwohl illegal, dienten letztendlich dieser Mission. Daher haben wir nach ausführlicher Beratung entschieden, keine Strafanzeige zu erstatten. Applaus von den Reportern. Stattdessen, sagte Reynolds, ehren wir Lily Nakamura mit der höchsten zivilen Auszeichnung der FAA für Heldentum in der Luftfahrt und bieten einen Weg an, wenn sie das gesetzliche Alter von 16 Jahren erreicht, ihren Pilotenschein durch ein spezielles Ausbildungsprogramm zu erwerben. Mehr Applaus. Lily Nakamura hat bewiesen, das Können, mit und Training mehr sollen als das Alter. Obwohl wir illegal Flugoperationen nicht gutheißen können, erkennen wir außergewöhnlich Umstand, wenn wir sie sehen. Heute feiern wir eine junge Heldin. Die Passagier von Flug 391 organisierten 2 Wochen später eine Zusammenkunft. Sie wollten Lily persönlich danken. Sie fand in einem Hotel in Denver statt. Über 150 der 222 Passagier nahmen teil. Lily wollte nicht kommen. Sie hast Menschenmenschen, hast Aufmerksamkeit, aber Onkel Jack überdient sie. Sie müssen der danken, Spatz. Sie brachen Abschluss, und du musst sehen, das, was du getan hast, wichtig war. Also ging sie, als sie den Konferenzraum betrat, standen 150 Menschen auf und applaudierten. Lily erstarrt. Es war überwältigend, erschreckend. Aber dann sah sie ihre Gesichter.
Den Geschäftsmann von Sitzplatz 14b, der Lachelt und Tranen in den Augen hatte. Die junge Mutter mit den Zwillingsbabys, die sie in die Hohe hielt, damit Lilly sie sehen konnte. Das Alter Ehepaar, das seinen Hochzeitstag gefeiert hatte. Alle im Leben, wegen ihr. Die junge Mutter kam zuerst auf sie zu. Lilly, ich mochte Ihnen Emma und Ella vorstellen. Meine Tochter, sie leben, weil sie es getan haben. Sie legt eines der Babys in Lillys Arm. Lilly schaut auf den winzigen Säugling hinunter. So klein, so zerbrechlich. Hallo, Emma, flüstert Lilly. Oder Ella, ich bin nicht sicher, welche von Ihnen sie sind. Die Mutter lacht durch Tränen. Das ist Emma, sie ist die Unruhestifterin, Lilly Lachelt. And ihr Passagier kamen einzeln ver, denkten ihr, umarmten sie, sollten ihre Geschichten. Ich bin nach Boston geflogen, den College Abschluss meiner Tochter zu sehen. Wegen Ihnen habe ich es geschafft. Ich bin Krebsüberlebender. Ich habe Krebs besiegt und war dann fast bei einem Flugzeugabsturz gestorben. Aber sie haben mich gerettet. Danke, mein Sohn heiratet nächsten Monat. Ich werde ihn zum Alter führen, weil sie es getan haben. Geschichte nach Geschichte nach Geschichte. 222 Leben. Jeds mit Tromen, Familien, Zukunft. Alle gerettet von einem winzigen Mädchen, das Fliegen gelernt hatte, weil es der einzige Weg war, sich der toten Mutter nahe zu fühlen. Am Ende der Veranstaltung war Lilly erschafft, aber Lachelt. Zum ersten Mal seit dem Tod ihrer Mutter hatte sie das Gefühl, etwas Bedeutsames getan zu haben. Captain Marcus Webb und First Officer David Park überlitten beide. Sie waren eine Woche im Krankenhaus und wurden wegen schwerer Kohlenmonoxidvergiftung behandelt. Als sie entlassen wurden, baten sie darum, Lilly zu treffen. Das Treffen wurde in der Alaska Airlines Zentrale arrangiert. Lilly war nervös. Das waren die Piloten, echt Piloten, Profis, was wurden sie von ihr denken. Captain Webb kam zuerst hierin. Sah müde aus, aber im Leben. Sah Lilly und blieb stehen. Dieses winzige Kind hatte sein Flugzeug geflogen, hatte sein Leben gerettet. Nicht sich auf ihre Hohe. Lilly, ich bin Captain Webb. Ich mochte Ihnen dafür danken, dass Sie mein Leben gerettet haben. Lilly schaut nach unten. Es tut mir leid, dass ich ihr Flugzeug übernehmen musste. Webb lacht, ein überraschtes, Lachen. Entschuldigt, Lilly, Sie sind ein Held. Sie haben etwas Unglaubliches getan. Ich fliege seit 30 Jahren, und ich weiß nicht, ob ich das hätte tun können, was Sie getan haben. Wirklich, wirklich, Sie haben eine 757 gelandet, die Sie noch nie geflogen waren, in einer Notfallsituation, ohne Training auf diesem Flugzeug. Das ist außergewöhnlich. First Officer Park kam als Naster hierin. Nicht sich hin. Lilly, danke, ich habe zwei Kinder zu Haus. Ich werde sie wiedersehen, weil sie es getan haben. Lilly spurt, wie sich Tränen bildeten. Ich hatte wirklich Angst. Ich bin sicher, das haben sie, sagte sanft. Aber sie haben es trotzdem getan. Das ist Mut, das ist das, was einen großartigen Piloten ausmacht. Griff in seine Tasche und zog etwas heraus. Kapitänsflügel. Die kleinen Metallnadeln, die Airline-Kapitän auf ihren Uniformen tragen. Das waren meine, als ich erster Offizier war, sagte Webb. Ich mochte, dass sie haben, denn wenn sie eines Tages alt genug sind, werden sie eine unglaublich Piloten sein, und ich mochte, dass sie sich daran erinnern, dass sie bereits ein Held sind. Heftet die Flügel in Lillys lila Hoodie. Lilly berührt sie sanft und beginnt zu weinen. Danke, flüstert sie. Drei Wochen nach dem Vorfall kehrt Lilly nach Oregon zurück. Onkel Jack führt sie zurück zum abgelegenen Flugfeld, das 3 Jahre lang ihr Zuhause gewesen war. Alles sah gleich aus. Die rostigen Hänger, die Graslandbahnen, die Altpiperpony, die Hänger wartet. Aber alles fühlt sich anders an, denn jetzt wissen die Menschen von diesem Ort. Nachrichtenteams waren gekommen, Luftfahrtmagazin hatten Bericht geschrieben, Flugschulen wollten ihre Ausbildung sponsern. Das Geheimnis war weg,
Lily Jing in den Hänger und Stand ver der Piper Pani. Dieser Alt, Ramponiert, Dungemittelflieger hatte IHR Alice Begebracht. Sei für mit der Hand entlang des Flügels. Danke, sagte sei leise. Onkel Jack stand im Tiramen. Alice in Ordnung, Spatz. Ich weiß es nicht. Alice ist jetzt anders. Ja, das stimmt. Bist du böse auf mich, dass ich es allen erzählt habe. Jack kam herüber und legt seine Hand auf ihre Schulter. Bose, Lily, du hast 222 Menschen gerettet. Ich kann niemals bose auf dich sein dafür. Ich bin stolz auf dich. Und jetzt weiß jeder, das wir illegal geflogen sind, und niemanden kümmert es, weil das, was wir getan haben, indem wir dich das Fliegen lehrten, Leben gerettet hat. Manchmal müssen die Regeln aus den richtigen Gründen gebrochen werden. Lily schaut zu ihm auf. Kann ich hier noch fliegen? Ich meine, können wir noch zusammen fliegen? Jack lächelt. Die FAA hat mich diesbezüglich kontaktiert. Sie erlauben mir, dich unter Aufsicht weiter zu unterrichten. Ein FAA-Inspektor wird uns monatlich überprüfen. Aber ja, wir können weiter fliegen. Lillys Gesicht strahlt auf. Wirklich, tatsächlich. Jack ging in sein Büro und kam mit einem Ordner zurück, habe ich mit einigen Leuten gesprochen. Es gibt ein Programm für junge Piloten. Wenn du 16 wirst, kannst du mit der offiziellen Ausbildung für deinen Privatpilotenschein beginnen. Und einige Airlines haben gesagt, dass sie deine Ausbildung bis zur kommerziellen Zertifizierung sponsern möchten. Also kann ich wirklich Piloten werden. Offiziell, ja, Spatz. Du kannst offiziell Piloten werden. Lily warf die Arm ihn. Danke, Onkel Jack, für Alice. Dafür, dass du mir das Fliegen beigebracht hast. Dafür, dass du in mich geglaut hast. Kleines, en jenem Nachmittag flogen sei. Geno wie sei es 100 Mail zuver getan hatten. Lily klettert in den Piper Pani Sitz, saß auf den Telefonbüchern, die Pedale zu erreichen, und legt ihre Hand den Steuerknüppel. Onkel Jack saß im Lehrersitz hinter ihr. Bist du bereit? Fragte bereit. Dann lass uns fliegen. Lily startet den Motor, das Vertraut grollen, der Drehend-Propeller. Sie rollt zur Graslandebahn, überprüft ihre Instrument und schiebt den Gashebel nach vorn. Die Pani holpert über das Gras und gewannen Fahrt. 50 Knoten, 60 Knoten. Sie zog den Steuerknüppel zurück und hob ab. Der Boden fiel weg, die Bomben sanken darunter. Der Himmel öffnet sich darüber. Lily spurt, wie das Gewicht von ihrer Brust wich. Das, Geno hier. Das war, wo sie hinhört. Nicht in Städten, nicht in Schulen, nicht in Orten, wo Menschen starten und Fragen stellten. Hier, im Himmel, wo ihre Mutter gelegt hatte, wo sie sich frei fühlt. Wie fühlt es sich an, Spatz? Fragte Onkel Jack. Lily lächelt. Das erste ich lächeln sieht wachen. Es fühlt sich wie zu Hause an. Lily kam schließlich einen Monat später nach Boston. Ihr Großmutter lag im Hospiz. Sehr schwach. Nicht mehr viel Zeit. Lily wollte nicht gehen. Wollte sich nicht verabschieden. Aber Onkel Jack sagte, es sei wichtig. Sie muss dich noch einmal sehen, Spatz. Und du musst sie sehen. Du wirst es bereuen, wenn du es nicht tust. Also flog Lily nach Boston, diesmal mit Onkel Jack und ihrer Sate. Als sie das Hospizzimmer betreten, sah Lily ihre Großmutter zum ersten Mal seit 3 Jahren. Sie sah so klein aus, so zerbrechlich. Nichts wie die starke Frau, und die Lily sich erinnert. Die Augen der Großmutter öffneten sich, als sie eintreten hort. Lily, ihr Stimme war kaum ein Flüstern. Hallo, Oma, komm her, mein Schatz. Lily ging zum Bett, setzt sich auf den Stuhldaneben. Ihr Großmutter streckt eine dünn, zitternde Hand aus. Lily nahm sie. Ich hab gehört, was du im Flugzeug getan hast, sagte ihre Großmutter. Alle reden davon, meine Enkelin, die Helden. Ich hatte wirklich Angst. Natürlich hattest du das, aber du hast es trotzdem getan. Ihr Großmutter lächelt. Du bist Geno wie deine Mutter. Sie war aufwärtslos. Lillys Augen füllten sich mit Tränen. Ich vermisse sie so sehr.
Ich weiß, mein Schatz. Ich vermiss sie auch, jeden Tag. Die Großmutter drückt Lillys Hand schwach. Aber sie ist so stolz auf dich. Ich weiß es. Wo auch immer sie ist, sie schaut zu und ist stolz. Glaubst du das? Ich hoffe es. Ich weiß es. Du bist ihre Tochter. Du hast ihren Mut, ihr Können, ihr Herz. Die Großmutter hustet und kämpft Atem. Es tut mir leid, dass ich mich nach ihrem Tod nicht dich kümmern konnte. Ich weiß, dass du bei Jack sein musstest. Fliegen musstest. Ich verstehe das jetzt. Es ist in Ordnung, Oma. Nein, das ist es nicht. Ich wollte, dass du ein normales Leben hast. Schul, Freunde, aber das war nicht das, was du brauchtest. Du brauchtest das, was du hast. Genau wie dein Mutter. Sie saßen lang zusammen und hielten Hand. Schließlich sagte ihre Großmutter, versprich mir etwas, Lily. Alice, flieg weiter. Hol deinen Schein, wenn du alt genug bist. Word Piloten, mach dein Mutter stolz, und wenn du da oben bist und fließt, denk daran, dass sie immer bei dir ist. Lily weint jetzt. Ich versprech es, Oma. Ich versprech es. Ihr Großmutter lächelt und schloss die Augen. Braves Mädchen, mein mutiges, wunderschönes Mädchen. 3 Tage später starb ihre Großmutter friedlich im Schlaf. Lily weint bei der Beerdigung. Aber es waren nicht nur Tränen der Trauer. Es waren auch Tränen der Dankbarkeit, denn sie hatte Abschied nehmen dürfen. Lily stand in einem warmen Septembernachmittag im Grab ihrer Mutter. Der Friedhof war still, nur sie und Onkel Jack und der Wind in den Baumen. Sie legt Blumen auf den Grabstein. Lila, die Lieblingsfarbe ihrer Mutter. Hallo, Mama, sagte sie leise. Ich bin es, Lily. Ich Schatz, du weißt, was mit dem Flugzeug passiert ist. Der 757. Onkel Jack sagt, du warst stolz gewesen. Ich hoffe, du hast zugeschaut. Sie berührt den Grabstein und für mit den Fingern über den eingravierten Namen. Kapitän Yuki, Firebird, Nakamura. Ich werd weiter fliegen, Mama. Wenn ich alt genug bin, werd ich meinen Schein machen. Ich werd Verkehrspiloten werden. Vielleicht kein Kunstfliegen. Dafür bin ich noch nicht bereit. Vielleicht eines Tages. Aber ich möchte groß Flugzeug fliegen, Menschen helfen, sie sicher halten. Sie pausiert und erinnert sich an die Passagier von Flug 391. Die Babys, die Familien, die Trauma, die sie gerettet hatte. Ich habe 222 Menschen gerettet, Mama. Weil du mir beigebracht hast, das Fliegen zu lieben. Weil Onkel Jack mir beigebracht hat, wie man fliegt. Weil ihr beid mir gezeigt habt, dass der Himmel der Ort ist, wo ich hinhöre. Tränen liefen ihr Gesicht herunter. Aber sie lächelt. Ich vermiss dich jeden Tag. Aber wenn ich fliege, fühl ich dich nah bei mir. Als warst du da bei mir, als werdest du mich lehren, mich führen. Onkel Jack stand in der Nähe, gab ihr Raum und wartet. Als Lily zu ihrem zurückging, fragte sie, können wir nach Haus gehen und fliegen? Jack lächelt. Ja, Spatz, lass uns fliegen. Sie fuhren zurück nach Oregon, zurück zum abgelegenen Flugfeld, zurück zur Piperpony und zur Graslandebahn und zum offenen Himmel. Aber die Dinge waren jetzt anders. Der FAA-Inspektor Basic monatlich, beobachtet Lily fliegen und war jedes Mal beeindruckt. Luftfahrtjournalisten kamen, sie zu interviewen. Flugschulen boten Stipendien an. Ein Dokumentarteam filmte ihre Geschichte. Sie war auf dem Cover der Aviation Week gewesen. And ihr junge Menschen, Kinder, die vom Fliegen traumten, schrieben ihr Brief. Du bist mein Held, wegen der Word ich Piloten. Du hast mir gezeigt, dass das Alter keine Rolle spielt, wenn man Können und Mut hat. Lily las jeden Brief, antwortet auf so viele wie möglich, denn sie verstand, wie es sich anfühlt, verloren zu sein. Das Gefühl zu haben, nirgendwohin zu gehören. Und wenn ihre Geschichte jemandem helfen konnte, seine Flügel zu finden, war es wert. An jenem Nachmittag flogen sie die Pony noch einmal zusammen. Aber diesmal war es anders, denn im Flugfeld wartet eine Überraschung.
Eine brand neue Cessna 172, gespendet von einem Piloten, der von Lillys Geschichte inspiriert worden war. Die Geort der, sagte Onkel Jack. Zoom Training. Damit du auf einem moderneren Flugzeug lernen kannst. Lilly start essen, meins. Nun, technisch gesehen meins, da du noch kein Flugzeug besitzen kannst, aber du wirst es fliegen, deren trainieren, und wenn du 16 wirst und deinen Schein bekommst, wird es auf deinen Namen registriert. Lilly ging die Cessna herum, berührt den Flügel, schaut ins Cockpit. Es war wunderschön, sauber, modern, alles, was die Alt Pani nicht war.